Hi, hello students. As in previous video lecture, I was discussed about the syllabus of principles and the practices of auditing. So hope you all got the syllabus copy and hope you wrote in your regular notes. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ and what are the main uses that auditing gives to the organization? So all the basic concepts relating to auditing that are to be learned in this chapter. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಉಗಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಧಗಳಿದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಷನ್. So before going to know the exact meaning of the word audit, we must know the root word of audit. So the English word audit is derived from a Latin word audire, which means to hear. So the English word audit is derived from a Latin word audire, which means to hear. What to hear? So initially, so when you look back of our history, an accountant or an auditor is used to listen the accounts who is going to read by an accountant in a kingdom. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎನ್ನುವ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಪದವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಆಡಿರೆ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಸು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದರ ಉಗಮವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಆಡಿಟ್ is derived from Latin word audire, which means to hear. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಆಡಿರೆ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲಿಸು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. Now let us brief out the origin of the word audit. ಸೊ ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಮೂಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ an auditor is used to listen
the accounts read over by an accountant in order to check them. So here initially an auditor is going to use to listen the accounts which is prepared and read over by an accountant in order to justify the correctness and accuracy of the accounts prepared by an accountant. ಸೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ನೈಜಾಂಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವೆನ್ it is old as accounting, so auditing is not a recent origin, it is not developed recently. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಗಮ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. It was in use in all ancient countries like Egypt, Rome, UK, India, Greece, Mesopotamia civilization also. So it is not a recent origin. So it is to be traced out from ancient countries like Rome, Greece, Mesopotamia, in our India also, in UK. So in many of the countries we can able to trace out the word audit. And in our India, like the Vedas contains reference to accounts and auditing. So in our Vedas also they have mentioned about accounting and the process of auditing also. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ olden days also. That is, take an example. In Kautilya's Arthashastra also, they have mentioned about they have emphasized about the importance of accounting and auditing also. So ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So it can be traced out from ancient country. So you may thought that it is a recent origin. It's not a recent origin. So it can be traced from the ancient period also, where in the rule of kingdom, so they were also taking the help of an auditor. So like that it can be traced from the ancient origin. So this is about the brief information on history of auditing. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉಗಮ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. Then let us discuss the meaning of auditing. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So here auditing
is a process, means it is a systematic activity of examining, verifying, treatment and the interpretation of books of accounts and the related documents. So here auditing is a systematic process of examining and verifying the books of accounts prepared by an accountant of a firm and treating and interpreting the books of accounts and related documents and thereby reporting on financial statement. Reporting on financial statement that they reflect a true and a fair view of business organization. So that is very important. In simple words, auditing is a process of examining and verifying the books of accounts prepared by an accountant. So based on that verification, auditor is going to identify the errors or mistake if there are needs. By making certain corrections, they are going to give report to the management of company, so that the final report reflect true and fair view of business organization. So that is the meaning of word auditing. So it's very simple. The accountant is going to prepare the accounts and all financial statement. An auditor duty is to examine and verify whether all the accounts prepared by a person is correct or is there any mistakes or errors. Based on identification of errors and the mistakes, the auditor is going to correct all those them. After correcting all the mistakes and all the kinds of errors, they are going to give a final report to the company, so which indicates the true and fair position of the business organization. That is called auditing. So ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವುದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ auditing is a process of examining, verifying that all the financial statements are prepared correctly, and if there are any mistakes, means making correction of those mistakes and justifying and giving the true and fair position of the organization. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿದಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ auditing. In the words of Montgomery, auditing is the systematic examination of the books and records of a business organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts
regarding the financial operations and the result thereof. So when you look into the meaning or definition given by Montgomery, so they opines that auditing, it is an examination of the books of accounts and financial statements of a business, and based on that verifying and checking the truthfulness of the statement and preparing the report based on that. That kind of process is called an auditing. So Montgomery ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ which is given by Montgomery. So this is about the today's class. We learned about the origin of audit, meaning of auditing, and the definition of auditing. Thank you.